Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. Supreme Court sets aside release of 11 life convicts in Bilkis Bano case. So నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా ఈ కేసు. So bench reprimands ruling BJP government in Gujarat for acting in tandem with prisoners to order their early release after usurping the power to do so. The men told to report back in jail in a fortnight. సో 15 days లోపల మళ్ళీ మీరు జైల్లోకి రండి అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది. సో జస్టిస్ హ్యాస్ బీన్ హెల్డ్ హియర్. ఓకే, సో ఇట్ హెస్ బీన్ రెస్టోర్డ్. ఎవరైతే ఈ కన్విక్ట్స్ ఉన్నారో బిల్కిస్ బానో కేసులో వాళ్ళని బ్యాక్ మళ్ళీ రమ్మని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ మండే క్వాష్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్మసే రెమిషన్. సో యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎన్మసే రెమిషన్. సో సీ హియర్. See, all together NMSA means ఇవన్నీ మీకు law terminology. So NMSA remission, so all together the remission granted by the state of Gujarat in August 2022 in 11 month sentence to life. So what does this mean? It means that, just give me a moment. Let me update in the chat as well to those who wanted to join. Okay, fine. So the Supreme Court on Monday quashed this, and it has told to all those ఎవరైతే 11 convicts ఎవరైతే బయటకు వచ్చేసారో all those people, they asked them to come back within a 15 days period of time. Okay, so and here what is the case is that it is a gang rape of Bilkis Bano and murder of her family including 2-month-old infant during 2002 riots. అంత cruel act perform చేసిన వాళ్ళని వదిలేశారు. So for that, the Supreme Court has given verdict that definitely they have to come back. Okay, so a woman deserves respect howsoever high or low she may be otherwise considered in society, or to whatever faith she may follow or any creed she may belong to. Can heinous crimes against women permit remission on the convicts by a reduction in their sentence by granting them liberty, says Justice Nagaratna. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే, మిస్టర్ జస్టిస్ నాగరత్న ఇప్పుడు ఉమెన్ తన ఏ కాస్ట్ అని, ఏ క్రీడ్ అని, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన, ఈవెన్ ఇఫ్ షీస్ ఫ్రమ్ హై స్టేటస్ ఆర్ లో స్టేటస్, her respect should not be removed or her respect should not be compromised. They have to be permitted or they have to be into the society, and all kinds of respect and rights have to be awarded. అండ్ ఇలా ఒక హీనియస్ క్రైమ్ ఒక ఉమెన్ అగైన్స్ గా కమిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని బయట తీసుకుని వచ్చేంత రైట్, అంత లిబర్టీ ఎక్కడుంది? హౌ కెన్ యూ గ్రాంట్ సచ్ లిబర్టీ అని అడగడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇష్యూ, సో విచ్ ఇస్ బీన్ వైరలింగ్ అరౌండ్ ద సోషల్ మీడియా ఆల్సో, ఇండియా అండ్ మాల్దీవ్స్ డిస్కస్ ప్యాట్, ఇజ్రాయెల్ స్టెప్స్ ఇన్ టు కాంట్రవర్సీ. సో ఏమైంది అంటే 3 ministers ఇన్ ద క్యాబినెట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ మ్యూజో ఇన్ మాల్దీవ్స్, వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారి మీద అండ్ ఇండియా మీద derogatory statements mention చేశారు. that India is a puppet to Israel అని, whatever Israel say India thinks అని, and infrastructure in Lakshadweep is not so high as that of Maldives అని. And you need to understand that 25% of Maldives income is through its tourism by India. Okay, so ఒక్కసారిగా after promoting India's Lakshadweep, after this derogatory statements, everyone in the social media came forward to criticize and to divert its tourists to Lakshadweep. సో ఒక స్టెప్ తీసుకున్న దానివల్ల ఒకరికి మాల్దీవ్స్ కంట్రీకి డిసడ్వాంటేజ్ అయినప్పటికీ మన కంట్రీకి ఇది పాజిటివ్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇన్ ఇట్. బోత్ ఆర్ నియర్ ఓన్లీ. మాల్దీవ్స్ అండ్ లక్షద్వీప్ ఆర్ ఇన్ ద నియర్ ఆస్పెక్ట్ ఓన్లీ, బట్ మాల్దీవ్స్ ఇన్వైట్ మోర్ tourism compared to your Lakshadweep. But because of this controversy, it is some kind of positive that has happened to India. Okay, the Ministry of External Affairs on Monday summoned the Maldivian envoy against the backdrop of ongoing war of words that erupted after 3 deputy ministers of government President Mohammad Muizu posted remarks that were found to be disrespectful towards India and Prime Minister Narendra Modi. So mana country with derogatory statements issue chesindaniki initially that government did not care, because right now that particular government of Maldives is considered to be again a puppet of
China or a pro-China type of government, which has been evident since the day one of మ్యూజూస్ గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్. ఓకే, మ్యూజూస్ ప్రెసిడెన్షియల్షిప్ స్టార్టెడ్. అప్పటి నుంచి కూడా మన దగ్గర ఉన్న చాలా అగ్రిమెంట్స్ వాళ్ళతో అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. అండ్ రైట్ నౌ దిస్ హస్ కమింగ్ టు దట్ పీక్ లెవెల్. In the middle of this diplomatic dialogue to deal with situation, Embassy of Israel steps into the controversy and posted a photographs of Lakshadweep on its social media. సో లక్షద్వీప్ ఫోటోస్ వీళ్ళ సోషల్ మీడియా. సో ఇజ్రాయెల్ కూడా వచ్చింది. ఎందుకు ఇజ్రాయెల్ కి మనం పప్పెట్ అన్నట్టు మెన్షన్ చేయడం వల్ల ఇజ్రాయెల్ హ్యాస్ డైరెక్టెడ్ పాజిటివ్లీ టువర్డ్స్ అవర్ కంట్రీ. Okay, so this is ongoing. We'll see how this ends. Okay, right. Another small update: 108 104 ambulance in the state of our country of AP have given strike notice to health minister. Okay, already Anganwadi వాళ్ళకి ESMA issue చేశారు, like essential services. They have to attend their duties immediately and stop this strike అని చెప్పారు. But still they're continuing. 108 104 అంబులెన్స్ వర్కర్స్ కూడా స్ట్రైక్ నోటీస్ ఇచ్చారు. ఇది కాకుండా వాలంటీర్స్ కూడా స్ట్రైక్ నోటీస్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో నౌ ఇన్ ద పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ 3 వింగ్స్: అంగన్వాడీ, 104 108 అంబులెన్స్ అండ్ యువర్ వాలంటీర్స్. సో ఆల్ దీస్ have given this strike notice update అంతే. ఓకే, don't need to go to any political agenda, just updates on that. Next, PM suggests rollout of 3 new criminal laws in UTs by year end. Yesterday also I have mentioned that ఈ 3 criminal laws ఏవైతే వచ్చాయో దాన్ని ఎప్పటికి rollout చేయాలి. That means from when it will be coming into effect. That is something which we need to take a consideration. ఎందుకు ఉన్న ఆల్రెడీ లైక్ కొలోనియల్ ఏజ్ లో ఉన్న లాస్ అన్ని ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసి 3 లాస్ రిమూవ్ చేసి కొత్త లాస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో దీని మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ, how they have to act in a situation. సో దాని మీద ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఏమని చెప్పారంటే యూనియన్ టెరిటరీస్ లో ఇయర్ ఎండ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేయండి అని సజెషన్ చేశారనమాట. సో విత్ దట్ వీ అండర్స్టూడ్ దట్ ఫేజ్ వైజ్ మేనర్ దే విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్. అంటే యూటీస్ ఒకసారి, ఈ పర్టికులర్ స్టేట్స్ ఒకసారి, based on the population, based on the administrative constraints, they'll take the decision అని అర్థమైంది. So government is now looking at the phased implementation of the legislation notified in December. All modules of crime and criminal tracking network and systems are not being used to their full potential by states, say a police official. So the annual Directorate General of Police conference attended Prime Minister Narendra Modi in Jaipur last week took on board concerns of various other facets of the implementation of new 3 criminal laws. What are those? You have BNS, BNSS and BS. So you have Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Saksha and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. These 3. అందులో BNS will be replacing IPC, which is Indian Penal Code 1860. Then Bharatiya Saksha will be replacing this Indian Evidences Act of 1972. And Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita will be replacing the Code of Criminal Procedure, which is criminal CRPC, Criminal Procedure Code, okay, of 1898. సో దీన్ని రోల్ అవుట్ చేయడానికి యూటీస్ లో మనకు 2024 ఎండ్కి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అని ఒక సజెషన్ ఇచ్చారు. But we still did not have any official confirmation on that. And apart from this, they've also mentioned one concern that a cybersecurity session dwelled into the need to protect critical infrastructure from organized cyber attacks. So apart from this, they were also speaking about the data theft that is a possible threat to our country. మన కంట్రీలో డిజిటలైజేషన్ చాలా ర్యాంప్ అప్ అవడం వలన ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా మన కంట్రీకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఆన్ దట్ హౌ టు యాక్ట్ అన్న దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నారు. సో అండ్ ద BNSS, which is Bharatiya Nyaya BNSS, right? It is Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Okay, Nagarik Suraksha Sanhita. The recording should be produced. So whatever the digital recording that they have, 2 GB memory card ala cards ఏవైతే ఉంటాయో, that should be submitted or should be produced immediately before the magistrate. However, officers point out that the evidential value of the data may be questioned if it is uploaded a few hours after the crime has been committed. సో ఎప్పుడైనా సరే డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు అది ఇమీడియట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎల్స్ దాని యొక్క వ్యాలిడిటీని మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేస్తారు. సో ఎవ్రీ మినిట్ కౌంట్స్ ఇక్కడ. An official inquired about the finding pattern of the single-use memory cards, since the states are often short on resources in policing matters. Now, the security of data stored in the cloud systems was also discussed, and it was argued whether the pilferage
of the system could compromise the case in the court of law. Privilege, so the availability of this data in cloud. సో క్లౌడ్ లో ఉంటే ఏంటి, ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడి నుంచైనా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ దట్ కేస్ హౌ కెన్ యూ ట్రస్ట్ దీస్? సింగిల్ యూజ్ మెమరీ కార్డ్స్ ఎంతవరకు వాడచ్చు, అండ్ దిస్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఎంతవరకు సెక్యూరిటీ సేఫ్ గా ఉంటుందనే దాని గురించి కూడా వీళ్ళు మాట్లాడారు. సో హౌ దిస్ విల్ అడ్రస్ ఇన్ బిఎన్ఎస్ఎస్ అన్నది పాయింట్ అనమాట. Okay, so we will know once if there is any kind of decisions taken with this, we will also see that also. So Mr. Modi, while speaking about the illegal migration, said that the ecosystem which supports such movement would be dismantled. Illegal immigration ఏవైతే జరుగుతుందో, border porous borders వీటిలో నుంచి, that has to be taken into consideration and has to be dismantled immediately. He was of the view that the investigating agencies and policies should ponder how 6,000 Rohingyas came into Jammu from this Rakhine state in Myanmar, which is thousands of kilometers away. He asked officials to take whether there is an ecosystem that supports this. సో ఏమవుతుందంటే ఈ రఖైన్ స్టేట్ అనేది మియాన్మార్ లో ఉందండి. అక్కడ నుంచి, సో దట్ విల్ బి ఇన్ మియాన్మార్ అంటే నార్త్ ఈస్ట్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది, కానీ అక్కడ నుంచి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి ఎలా వచ్చారు? ఈస్ దేర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సోర్సెస్ దట్ ఈ సపోర్టింగ్ దిస్ పీపుల్? అది ఐడెంటిఫై చేసి డిస్మాండిల్ చేయండి అని అడిగారు. ఓకే, నెక్స్ట్, DRDO counter drone system ready, handed over to private firms. So what is this about? A DRDO వాళ్ళది ఒక counter drone systems. Counter drone is something which can take down this drone. మిలిటరీ సిస్టమ్స్ లో యూజ్ చేసే డ్రోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ కెన్ థ్రెటన్ అవర్ సెక్యూరిటీ, అలాంటి వాటిని టేక్ డౌన్ చేసేది ఈ యాంటీ డ్రోన్ ఆర్ కౌంటర్ డ్రోన్ సిస్టమ్. Okay, so the counter drone system developed by DRDO is ready for the production and was already demonstrated to army services and other internal security agencies, with some orders already been placed. So the DRDO is now focusing on high endurance unmanned aerial vehicles, which is UAV. Again, drones ki inkoka name ante, while the capability for smaller drones exists with the industries. సో ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీని ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి ఇచ్చి అగ్రిమెంట్స్ చేసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు ఎక్విప్మెంట్ అనేది తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, దట్ విల్ బి rolled out soon. Next, the DRDO is making drone-based systems and anti-drone systems based on the requirements of user agencies. The DRDO has developed a comprehensive integrated anti-drone system which compromises detection, identification, neutralization of a drone. Okay, so a review working of DRDO which was tabled in this parliament recently. Okay, 3 services which have already placed 23 orders on BL, Bharat Electronics Limited. So then for DRDO based, it is being placed in Bell. Just give me a phone. Yes, so for you, it is being placed in this Bharat Electronics Limited, which is again a private based industry that you can understand. For DRDO developed technology, and the above technology is suitable for detection, identification, neutralization of any intruding drone on our land borders also. అంటే ఏంటి, ఈ మిలిటరీ పర్పస్ మన సెక్యూరిటీ ఏవైతే థ్రెటన్ చేస్తున్నాయి, ఎస్పెషల్లీ మనకి ఇది ఎందుకు కావాలి అంటే చైనా నుంచి మనకు డ్రోన్స్ ఇటువైపు వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు, సేయింగ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ రిసర్చ్ మేనర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ థ్రెటనింగ్ ద సెక్యూరిటీ, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ దే నీడ్. ఓకే, ఒక కంట్రీ యొక్క బార్డర్స్ ని థ్రెటన్ చేస్తున్నాయి, అందుకని మనకి యాంటీ డ్రోన్ మెకానిజం కావాలి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫర్ అబౌవ్ టెక్నాలజీస్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు బెల్, అదాని అండ్ లార్సన్ అండ్ టర్బో, విచ్ ఇస్ ఎల్ఎన్టీ. సో లార్సన్ అండ్ టర్బో, ఐకామ్, ఇలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కి ఇచ్చేసారనమాట. సో దట్ దే విల్ డెవలప్ దిస్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫర్దర్ వీ కెన్ టేక్ అగ్రిమెంట్స్ విత్ దెమ్ టు ప్రొక్యూర్ ఇన్ టు అవర్ డిఫెన్స్ సెక్టర్. ఓకే, విల్ గో ది నెక్స్ట్ వన్. Viksit Bharat Yatra aims to help schemes to all beneficiaries. What is this Viksit Bharat Yatra? ప్రతి ఒక్క విలేజ్ లెవెల్ కు కూడా వీళ్ళు బస్సులు పంపిస్తారు, టీవీస్. సో ఆ బస్సు ఎట్లా ఉంటుందంటే అందులో పెద్ద టీవీస్ ఉంటాయి. ఇట్ విల్ బి డెమాన్స్ట్రేటింగ్ వాట్ ఆర్ ద స్కీమ్స్ దట్ హవ్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద ఎగ్జిస్టింగ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్. ఓకే, దీనివల్ల అసలు ఈ ఆర్టికల్ మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మేడం? సంథింగ్ విచ్ ఇస్ పొలిటికల్ ఎజెండా, వై డూ వీ నీడ్ టు నో? In this, they will explain. So, despite being political agenda, this Viksit Bharat Yatra helps for each individual in this village level to understand. Just give me a moment.
Online students, just give me a moment. Right. So, continuing, what is this Viksit Bharat Yatra is that they'll give you clarity about different schemes. మన నేషనల్ వైడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద క్లారిటీ ఇస్తుంది అనమాట. ఇందులో మేజర్గా ఇచ్చిన స్కీమ్, వాళ్ళు మాట్లాడిన స్కీమ్ వచ్చి ఉజ్వల స్కీమ్. సో దిస్ ఇస్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ దిస్ ఎల్పిజి కనెక్షన్స్. ఓకే, మనకి ఈ గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఏవైతే ఇస్తారో వాళ్ళ గురించి చెప్పారు. దీని మీద పాజిటివ్ అప్డేట్ ఏంటి అంటే, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ సేస్ దట్ ఓ 12 lakh న్యూ అప్లికేషన్స్ received for Ujjwala scheme since the start of Yatra. So it is including people who are being left over in this Ujjwala scheme. అదొక అడ్వాంటేజ్ అని చెప్తున్నారు. Adding that health checkup of 2 crore people have been carried out, and he says that Modi ki guarantee has become a buzzword. So leaving that apart. Now, since the drive was launched, nearly 12 lakh applications for Ujjwala has been received, and along with that, lakhs of applications for Suraksha Bima Yojana insurance, Jeevan Jyoti Yojana, again some kind of for startups, which is PM Swanidhi. వీటన్నిటికీ కూడా extra new some lakhs of applications వచ్చాయంట. Mr. Modi said that even health checkups were over for 2 crore people have been carried out so far, including 1 crore for TB and 22 lakh for సికిల్ సెల్ డిసీజ్ చెకప్స్. సో మన బడ్జెట్ లో ఈ సికిల్ సెల్ డిసీజ్ ని ఎలిమినేట్ చేయడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ కదా. సో అట్లీస్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఎర్లీ ఏజ్, అలాంటి వాటిలో ఇది చాలా హెల్ప్ అయింది అని చెప్తున్నారు. ఎస్పెషలీ డాక్టర్స్ వర్ రీచింగ్ టు ద డోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ పూర్, దళిత్ అండ్ డిప్రైవ్డ్ అండ్ ఆల్సో ద ట్రైబల్ పీపుల్. సో పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ ఆర్ డిస్క్రిమినేటెడ్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ, వాళ్ళందరినీ కూడా ఇది అడ్రస్ చేసింది అని చెప్తున్నారు. ఈ టాక్ అబౌట్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ ఆర్ ఆయుష్మాన్ యోజన, which provides health insurance for 5 lakh. So here something which you need to understand is Ayushman Bharat cards అనేది ఇష్యూ చేశారు, న్యూ కార్డ్స్. 5 lakh రూపీస్ ఇన్సూరెన్స్ అనమాట. వాళ్ళు ఆ మెన్షన్ చేసిన హాస్పిటల్స్ వెళ్తే వాళ్ళకు 5 lakhs వరకు వాళ్ళకు మెడికల్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే ఆయుష్మాన్ భారత్ ని మన స్టేట్ లో ఏమంటారంటే దాన్ని కూడా ఆరోగ్యశ్రీ అని అంటారు. సో టూ టైప్స్, వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అండ్ అగైన్ ద న్యూ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్. న్యూ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్ ద్వారా మనకు 25 lakh వరకు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. వెరాజ్ దిస్ ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది 5 lakhs వరకు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. As we are dealing with both states articles, this is important. Okay, I mean state and the union, both difference you need to know. Next, Prime Minister also highlighted the government's impact on women's empowerment through schemes like Mudra Yojana and their role as Bank Mitras, Pasusakis, and ఆశా వర్కర్స్. సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో చెప్పుకొచ్చారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఈ యొక్క వికసిత్ భారత్ యొక్క మేజర్ ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే, అట్ ఎవ్రీ అదర్ ప్రోగ్రామ్ టీవీలో టెలికాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ డ్రోన్ అన్నది చూపిస్తారు. ద డ్రోన్ ఈస్ కాల్డ్ ద నమో డ్రోన్ దీదీ స్కీమ్. ఆ స్కీమ్ ప్రకారం ఒక డ్రోన్ ఇచ్చారన్నమాట. ఈ డ్రోన్ యాక్చువల్ వర్త్ 10 lakhs, బట్ ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కలిపి కొనుక్కుంటే వాళ్ళకి 2 lakhs కి ఇస్తారు. ఆ 2 lakhs అంటే సబ్సిడీలో 2 lakhs కి ఇస్తారు. అండ్ ద 2 lakhs టు దే కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. So with zero investment, they can buy out these drones and they can use it for their farms. Okay, so that is what the scheme is about. And this ఈ యొక్క సబ్సిడీ ఎవరికి ఇస్తారంటే ఓన్లీ ఉమెన్ గ్రూప్స్ కి ఇస్తారు, ఫర్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ యాజ్ ఫార్మర్స్ ఇన్ దిస్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. ఓకే, రైట్. ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్. So level to which India's exports agriculture will reach to 2030. 2030 నాటికి మన యొక్క అగ్రికల్చర్ ఎంత లెవెల్ వరకు వెళ్తుందంటే $100 billion వెళ్తుంది ఎక్స్పోర్ట్స్ ద్వారా మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ బై 2030. ఇప్పుడు విచ్ స్టూడ్ అట్ ఓవర్ $50 billion at present. Present అయితే 50 billions ఉంది, but within the span of the 6 years you can expect it to be becoming to $100 billion. Okay, so rest of the articles not much important for your exam. So yes, that's it for today. We'll meet again in next session. Thank you.